Good morning guys. Ano naman tayo guys. Nakabili pala ako ng isda guys. Yan. Pwede yung pang suba at saka pang prito. Yan guys. Kapag bibili kayo ng isda guys, dapat tingnan nyo yung kanyang hasang. Anong Tagalog mo ng hasang? Yan guys. Dapat tingnan nyo guys. Para hindi kayo makabili ng Makati na guys pag kinain. Guys, tingnan nyo guys ha. Ito yung sample natin guys. Yan guys. Ito guys oh. Yan guys. Yan. Ang pula-pula, diba? Yan, pula, meaning fresh na fresh yan guys. Yan guys. Okay guys, bye bye.